have suffered such, tremendous losses and shock. I'm sure there's a lot of people in trauma, and knowing that you were there and that others are there across borders will be really important for them in the healing process. So thank you for joining us today. I'm going to go to Liberatus next, and then to Joseph, and then to Wanjiwa for the final words. Over to you, Liberatus. Thank you, Nick. We all agree that there was no election, and election did not take place with all this being transpired. But I just want to stress out on a few things. Number one, justice for all those who are being murdered, and it's clearly they were murdered by government agency. Like I said earlier, we do not have second amendments in Tanzania. We don't have right bear arm, especially these big SMGs. People who are shooting, like literally shooting protester, and collateral damage was some people were not even protesting. We have seen people being shot outside their houses, outside their veranda. We have seen people shot on a motorcycle or on a bike. We have been shot. We have seen people shot everywhere. So this was more like trying to instill fear to people so they don't protest. So justice for all these people who have been murdered will be the key here. I understand that now as we speak, people are under threat. People are under threat, and the situation is dire because the government is trying to conceal the truth. Is trying to conceal the truth. They go to the mortuary, to the hospital, take all the bodies, and go and bury them. I just got some messages and pictures that the government is going to the hospitals, to the morgue, trying to take all the dead bodies and bury them secretly. So the situation is dire, and people are under threat. Yeah, I thought I should straight that. Another point is I understand there was a thought maybe. Samia will call some opposition, try to harmonize the situation. That's not going to happen, and that's not the case here, guys. Like I said earlier, the process we had in Tanzania and all these things, this crisis, is not about a political party. It's not about Chadema. It's a people. It's a citizen. Samia has systematically suppressed everybody, every individual who said anything against her. She has suppressed the region leaders. She has suppressed business people. She has suppressed the opposition. She has suppressed non-profit organization. Everyone who said something against her has been suppressed. We have Father Kitima, Catholic father. He was attacked because he was talking about electoral system, how unfair and unjust our electoral system is. This is a Catholic priest who was brutalized to death. There's no investigation, no arrest, no any statement on what was happening on the investigation. We have Bishop Gwajima, who came out. Bishop Gwajima is a CCM member and a member of parliament. He is on one of the highest rank CCM meetings. They call NEC. He came out, speak about abductions, speak about the truth, and he literally told us the person who is responsible with these abductions and kidnapping civilians is Samia's son, Abdul. And he clearly said that the people who are abducting these people, they have this immunity and impunity in the highest level. Our intelligences people, whenever they try to do something about these people, these mercenaries, they are stopped. They cannot do anything. That's why one of the speakers here earlier said about the Tanzania intelligence security officer being fired. Also is fired because we don't know why Samia had like 3 different Tanzania intelligence security bosses just relinquish, just get out from the institution. So we have systematic operation under Samia, and she has consolidated the power, and it's not going to look good. On the point that Samia will maybe try to harmonize this situation by picking
few groups of people like opposition. This is not about opposition, guys. It's the citizens against Samia. It's the citizens against the government. It's the citizens against CCM. And when we try to find a solution, either or to see the way forward, we have to understand this perspective. This is not about political party. It's about the citizens. And I'm so worried that because there's so much anger piled up with the citizens because almost in every neighborhood, somebody got shot, somebody got killed. In almost every neighbor, every region, somebody got shot, somebody got killed. So we have this anger, and I'm worried that if the world does not act now, it's going to be a big problem in Tanzania because this is not going to be controllable. We cannot control this. So my call today is I understand there's a lot of important people listening here. Please do your best to spread the word that Tanzania is not safe now. It is absolutely not safe because Samia continues to crack down each and everyone they think was protesting. Each and everyone what they think they're protesting. There's a collateral damage, like I said. Some people got shot, got killed in front of their houses. This being said, I really appreciate Nikki and Jeffrey for this great space, and I hope we'll be talking some more. Thanks a lot. Thanks so much. Yeah, and absolutely, we will we'll definitely keep the conversation going and maybe look to have another discussion about this and some of the dimensions we've been talking about in a few weeks' time. Thanks so much for that. Okay, Joseph, over to you, and then Wenjiro, and we'll close. Okay, thank you very much. And I think the most important thing is I know people who lost their loved ones, like everyone, if they can at least try to find some means for accountability. I think this is a very important thing that we should push all of us. Anyone listening, at least trying to take some actions to make sure that this will just not pass this way. Someone said, and I think rightly, that what will happen, because some people are saying about CCM, why have we reached the place that now we are? Is because of many years of building a state of terror that we celebrate mediocrity. You are stupid, the better. You rise in rank because you are stupid. You are smart is the closest way you can go to hell. Now, abducted since they closed the entire church in Tanzania. So this is what has brought, because the president is so powerful, is like the state. And I think we need to dismantle this system to make sure that everyone is accountable. State democracy is built when those rulings are accountable to the people. When government is the result of the people, is people who put the government in power. Did the people put this government in power? At least the one sworn in today? No. And I think everyone should try to make some efforts to make sure that they will not be happy with what they did. Is the crime? This is it. And I think it should be treated as such. And the other things we need to reflect, because someone said, which I think again is right, if this goes unpunished, mentioning about Ethiopia, it can continue now becoming, a stable terror. Actually, Tanzania has been a stable terror forever. So we have never been a democracy. It has been many years of a single party with the multi-party image. Why is the government now using all the force we have seen in 2024, abducting Agata and many others, Lisu, and disqualifying the opposition entirely, Chadema, from participating? Because at least for the first time, we had the real opposition. We have had a 30 years of a massaging opposition built by systems to perfect an image of the multipartism that was forced after the fall of the Berlin. Now, at least for the first time, we have
a real opposition that can challenge power, which really mean it, then the state has stepped down with its four legs. So we have never been a democracy. We have been a stable terror. Now, this is likely to increase that, if particularly the repression succeed in dismantling resistance. So I think the hope that we have to create is to make sure that there is accountability so that no one can push further to terror. If we fail to make sure that Samia and whoever is behind this, what happens, then it can be a terror forever. And I think this is not a dream for anyone. The system that we have had in Tanzania, which is very historical, the Uganda people, it was, this is not historical. Nyerere transferring something to Uganda, it went to Rwanda. We are speaking here about Zimbabwe, is a kind of terror whose industry has been in Tanzania forever. So it has been looked peaceful, stable, but selling lies, when Agata were abducted and others, they were like, oh, some sort of like people interfering. And actually, Samia said, there are people from the neighboring countries who dismantle their country, they want to dismantle ours. Use all the power to make sure that this will not happen. Then, with the opposition trying to travel, Samia said again in public, we have directed that opposition should not be taken out. So if anything rot, we are all in. She was prepared for this. Then now she come 2 days ago and say, please, security, do what you can to make sure that there is stability. What do they do is to shoot, to kill. I think there must be some way to make sure that the system of international law, humanitarian law, at least work. It's people like this who should be in jail, not Samir, not Lisu, people who are trying to just change the status and the legal system of state to make sure that we have a democracy. The last one, I think we appreciate for everyone speaking out, because I think this is what the people who have lost their loved ones want. They want anyone to shout. They want anyone to at least do something better for them, to not keep quiet. And I think this is very important. Thank you so much for that. That's a powerful moment on which to end. I'm going to come to Wanjiru next, and then Bibi to the voice. I'll come to you last. I just saw that you're still with us, so I'll come to you for the final say. So Wanjiru first, and then Bibi to the voice. I'll come to you next. Thank you so much, Nick. And thank you everyone for being here. Well, what to even say? As I started to begin with, there was somebody who responded to me. I would maybe take a minute to also appreciate Agatha for responding back as a fellow Ugandan. The reason why you might ask why I suggested going on the ICC route is because the African Union had the audacity to congratulate Samia for the fair elections, and that's how they said in quotes. The African Union president did congratulate her. How are we going to trust the African Union courts to prosecute Samia Suluhu if they're the same people who actually congratulated her on the first day of being announced a winner? That I as Wanjiru, I have no trust in the African Union courts. I have no trust in the East African law courts. That's why I suggested if we people of good faith could actually, submit a memorandum or submit to the prosecutor of ICC, the International Criminal Court. I know nothing might happen, but it's going to be for a record. The people of Tanzania, they're going to read in their history that there was a woman who actually murdered our people when they were asking for reforms. It's going to be written in history. It's going to be rubber stamped in history. Right now, I think the reason I will also say reason number 2 why I suggested is because the same people, the police in Tanzania are also saying that those are foreigners who came and disrupted our peace.
this country is, this nation is always a nation of peace. They're going to lab, they're going to, cancel the history of what happened in the last 5 days. There was no, we don't have evidence, we don't have, the internet was shut down, everything happened. If we do not make sure that that history or that part of animosity is not recorded or is not in the record in the International Criminal Court, the entire world is going to start believing that what happened actually was something good. Actually, that woman is trying. So that's why, for the part of the recording part, I would suggest that we go to the website and actually make sure our voices are heard. Submit the evidences, submit the facts. What happened? Fellow Tanzanians, fellow Kenyans, fellow, the world watched, the world heard. Can we go there and, just write what happened? Because that goes a long way. I remember I'm a Kenyan. In 2007, 2008, there were two people who were, they were taken to the ICC, and we read them every other day. We remind them, like 18 years ago, you forced a lot of Kenyans to be internally displaced. You forced people to be killed. A lot of uh, people were injured. They got traumatized. It was so bad. I also heard about the Tanganyika and Zanzibar case. Like, it was purely genocide. If only people from Tanganyika were actually killed and people from Zanzibar were spared, it's pure genocide. These are the things that we cannot actually overlook. These are the things that should actually be taken to the International Criminal Court. And maybe we can try East African Court, even though I don't have faith. Hiyo Twitter imemchomoa. Amerudi. Ah, sijui nini kimetokea. Not a woman, or Ruto is not a woman, but what they have done in their nation is much worse than even what happened the few days. So people who are coming and saying, this is why women belong to the kitchen, this is why women should never be readers. Women who are here, will you feel empowered? And let us make sure that we actually fight this woman to make sure that she makes an example of people who were bad and they were persecuted. And any woman here vying for a leadership position, make sure when you're in that position, you represent each and every woman, because we have a long fight that we are fighting, and we have to represent and be known that women can lead, women can actually remove this entire East African nation from dictatorship to mentorship. They can make sure the girl child who is getting born today looks forward and say, I want to be a woman who liberates Africa from dictatorship. Thank you so much and have a great evening. Thanks so much for that. Okay, BBC The Voice coming to you to bring it home for us tonight. I can't hear you right now. Not sure if other people can. Let's give it another moment, see if we can get the audio. Okay, well, while we try and get the audio, maybe I'll start saying a few thank yous and goodbyes. First of all, thank you to our brilliant inspirational panel. I think it's really important to have these conversations across the region. And one thing that has really inspired me tonight is, how much people in Kenya, Tanzania, and Uganda know about what is happening in each other's countries and understand the connection between them. And I think that's a really important foundation for resistance moving forward. So thank you to everyone who's spoken. Thank you to everyone who's joined us and everyone who's made a comment. Thank you so much to our team. The Resistance Bureau is a big team. Thank you to my friend and brother, Jeff Smith, to Mentani Malotwa, to our broader team, to Peter Dory and to Ndongo Masaka. You're all brilliant, and these events would not happen without you. So thank you so much, everybody. And I'll just see BBTD Voice, just give one more try. Can you have a go to see if we can hear you? Because it would be wonderful if we could hear you last.
I'm still not hearing it, unfortunately. Perhaps if you put a quick message to one of us in WhatsApp, we could read it out for you, because I would like you to have the final word. But unfortunately, I can't hear you right now. Just to say, for everybody who's with us, please remember that you can find us online, the Resistance Bureau. Not only can you find us at theresistancebureau.com and have a look at the resources we have there, the team and so on, but you can also see all of the episodes that we've done. And we've done episodes on a lot of the things that we've talked about today. We've had episodes on the era of youth rebellions. We've had Twitter spaces on the protests in Kenya after the finance bill, in elections across the region and so on. So a lot of the things that we've discussed today, there are shows on the Resistance Bureau website that you can go and check out and hopefully be able to get more information. We also did a show back in September 2024 on why so many opposition leaders are in jail in Tanzania. So please do go there. Loads of brilliant speakers from across Africa on that website sharing their perspectives. Baby Titty Voice, over to you. Okay, I guess I can be heard now. If I'm Yes, there we go. We've done it. Wonderful. Okay. Thank you so much. Sorry for the technicalities. What I'm trying to put on board is that one of the things which is very painful to us is the foreign armies in our land, because it seems like our land have been invaded, and that is something we are taking it very seriously, and we need really to hold those people who made that happen accountable, because that is something which has disturbed our sovereignty, but we need to address it. The second thing is the misinformation. We have the government which is giving a misinformation to the people that nobody has died, nobody has been injured. Those people who have been injured or are foreign nationals, that kind of misinformation should be addressed, and people in Tanzania must be taken into accountable, must be accountable for the killings, murdering, and the genocide which has been committed. The last thing I want to put in place is that there should be no cover up on the people and the numbers. We are going to dig it out and to tell the world what happened. I believe it is time now for CCM to be declared as a terrorist party and be banned once and forever. Thank you. Nadhani wamemaliza, siwasikii, lakini ndo walikuwa wamempa nafasi ya mwisho Bibi Titi kuongea, kwa hiyo labda naweza nikazima sasa. Naona kuna breaking news huko kwenye chat. Timu, unaona na breaking news? Ndio, nimeona kwenye Maulidi, maana naye karudi hewani Kitenge ndo ametoa kwamba Hamza Johari ameteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa unajua Hamza Johari tulishamjadili sana hapa huko nyuma, kama unakumbuka. Nafikiri ndo yule alikuwa mwanasheria wakati wa, nafikiri kama sio ishu ya uwanja wa ndege au ishu ya DP World, sikumbuki exactly when. Sasa nilikuwa nafikiria tu kwa sauti kubwa, kwa nini sasa na haraka hapo tu. Hamza Johari ni mwanasheria wa DP World. Yes, sasa ndo ameteuliwa sasa hivi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Nafikiri ataapishwa kesho kama sikosei. Kitenge ndo amepost. Na waziri mkuu nani? Hiyo ndo nimeiona, ya waziri mkuu bado sijajua. Nikipata nita Hivi Audacity kwa Kiswahili inaitwa nini?
So jitihada eh? Uthubutu. Uthubutu na Mbona anaonekana tayari alikuwa mwanasheria mkuu kabla, sasa, si baraza yaani likivunjwa anaendelea? likivunjwa anaendelea. Ah, okay. Yeye ndo aliandika DP World, mkataba wa DP World wote, yeye ndo alikuwa aliusimamia wote, lakini at that time hakuwa hata mwanasheria mkuu, alikuwa huko kwenye mamlaka ya anga sijui ni nini, lakini yeye ndo aliandika. Surprisingly, mwanasheria mkuu kuandika, yeye ndo aliengineer the entire mkataba. Kwa hiyo kumbe huyu Hamza, of course mimi sijui nilikuwa wapi. Kwa hiyo kumbe huyu Hamza alitoa onyo Oktoba 28. Mliokuwa mnafuatilia maswala wakati huo, mlifuatilia hili swala? Wengi wanaojua Neina Sako tunamjua vizuri tu, kwa hiyo na kitu cha kushangaza. Mikataba Nimeelewa yote, hiyo, yaani nasema tu ile tarehe yeah, kumi na yani nane siku moja mikataba, kabla ya uchaguzi, lile tamko lake alilolitoa kuhusu mazingira pekee ya kuahirisha uchaguzi na sijui nani watu wakiandamana sijui etc, hiyo itachukuliwa kama ni makosa ya jinai na nini na nini. Nilikuwa nauliza hicho kipindi hilo tamko nalitoa, yani kuna watu mlikuwa mnafuatilia? Ndio hilo swali nilikuwa oh nauliza, maana yeah, mimi sijui, naona mara ya yeah, kwanza. I mean of course, ilo asema labda ukiuliza labda umu ya, lakini kwa sisi wengine ya of course inatukusha from, yani yeye, his role is to justify whatever that means. Kinachotakiwa yani loopholes ni yani, it's not necessarily kwa interest ya nchi. Mwalimu huyo chanzo chako cha habari alikuwa online toka jana. Sijui alikuwa anatumia vifaa gani, lakini mimi nilimuona. Unajua mimi niliacha kumfollow wakati wa nani, kumfollow, unaita kufollow, niliacha kumfollow ule wakati wa yale mambo yao ya Wamasai. Kwa hiyo nilikuwa sioni vitu vyake. Kwa hiyo jana sijui nilikuwa natafuta nini. Nilimuona alikuwa tayari uko online kabla hata hii internet haijafunguliwa. Hakuwepo Bongo. Ah, okay. Kuna video nimeona, mimi mwenyewe si wa follow, lakini wana pop sana kwangu kwenye Facebook. Unajua si wazee bado tuko Facebook. Alikuwa Uingereza, kabla ya hapo alipost video anafanya mazoezi sijui yuko wapi, kwa hiyo ya. Sai baba. Anchi ulikuwa unalalamika kupandishwa, umekuja juu Hao wote walikuwa na taarifa za genocide, ndio maana waliondoka mapema mapema. Walikuwa wanajua you might get straight bullet. Wakaambiwa mapema mapema, ondokeni, tunaleta janja weed kuwapiga risasi wa Tanzania. Yaani katika nchi ya kipumbavu ndo Tanzania, yaani unakodisha watu kuja kuua watu wako. Sasa Oh my God. lia ng'ombe, What a lia shame ng'ombe, it is. nimesoma sehemu kwamba huyo wa Clouds nani, yo Master T kapigiwa risasi nyumbani. Kuna sehemu nimesoma, sasa sijui kama ni ukweli kwamba alipigiwa. Amekufa. Ni ukweli, ni ukweli, alikuwa Eh, amekaa nyumbani kwake. Master T kafa. Yeah. Na see? Watu wengi Mwanza Nyamanoro wamekuta watoto wanaangalia mpira 15 wameuliwa kwenye ile kuangalia mpira kwenye manyumba hiyo. Wameuliwa 15 of them.
unatoa watu Burundi, unachukua wahuni Usudan. Nadhani hiyo ndio ile fix yule Mzimbabwe ndio alikuwa ana organize au Mauritius wa kuua watu. Ile Mzimbabwe alivyokuwa anaonekana Tanzania yule ndio alikuwa na engineer hii kazi ya kutafuta wauaji. Hapo hata kuna clips ya ng'ombe zipo, watu ambao yani wamevaa tu kiraia walikuwa wako mtaani, walikuwa wana nani. Yani mimi naomba second amendment ije Tanzania, watu waruhusiwe kuwa na silaha za kujilinda. Kama serikali ina silaha, kwa nini wananchi wasiwe na silaha? Na ndo basis ya Wananchi second wangekuwa amendment na ya Marekani. wananchi Eh, wangekuwa na silaha wala watu wasingekufa wengi because wange fight ah, back. kwa sababu pale Uarabuni kuna ndio maana unaona Uarabuni ndio maana unaona inatokea, kwa sababu Uarabuni ikitokea hivyo kila mtu waga na bunduki ana AK na wenyewe eh, wanatoa zao, mnaanza kuchapana. kwa sababu pale kuna clip ukiingia hata kwa Mange wapo wanaonekana kabisa, ni you have a clear shot, unasema pale sikosi, pale sikosi, kwa sababu unajua mimi Yani ninachosema. hata tungekuwa na Sikiliza AK ya ng'ombe. mbili tu, hata tungekuwa na AK eh. Mimi ninachosema, mtu yeyote anayeogopa kudili na CCM ni mpuuzi, kwa sababu wale ni wahalifu. Yaani usimuogope mhalifu, sijui umenielewa? Yaani wewe unaogopa kudili na mtu ambaye ni anafanya uhalifu, sema tu ni vile ana nguvu, ndo unaogopa kudili naye. That is the mistake we are making. Usiogope kumalizana na mtu ambaye amekuja kuteka mtu, huyo ni mhalifu. Kwani unamwogopa? Usiogope kumalizana na mtu ambaye amekwenda kuua mtu nyumbani kwake, that is criminal. Malizana naye, bora uende kwenye kesi ya mauaji. Watakwambia kesi, mwambie alikuwa akifanya nini nyumbani kwangu muda huo, ndo aseme. Lakini umeenda, yani kiukweli second amendment ije. Mimi nilikuwa nachukia guns, nasema guns za Marekani they are not safe, lakini hapana. Kama serikali, even the second amendment inavyosema, kama if the state can bear arms, sijui militia whatever, the citizen should also have that access as well. Of course kuna watakao zi abuse, lakini tutajifunza mbele ya safari. Yani mimi kwa wale, kuna clip nimeiona imechukuliwa Amna, si dirishani, unaona ningekuwepo Yemen pale wapi watu mimi. wote wana AK47, watu wote wana AK47, mbona wazi abuse? Kwa sababu kuna regulation, yani basi tu. Ingawa mambo bado vita bado ni mbichi na lazima wananchi washinde. Kuna mtu kwenye rumu iliyopita alikuwa anamuongelea Jerry Silaa, akasema Jerry Silaa kuna watu walisema sijui amefanyeje. Mi taarifa niliyopataga anasema wamemla kichwa. Sasa kuna wengine wakasema kapigwa bastola, nikawa nashindwa sasa, Jerry Silaa si CCM yule? Kwa hiyo Jerry Silaa ameshindwa kura au Liang'ombe usikiki? Au ni mimi ndo internet yangu?
Kaka udadisi vipi? Blanche na wengine. Bali nimemwona Miko jamani. Ameenda wapi? Sijajua. Nilikuwa nataka nikwambieje, nimetoka kuongea na rafiki yangu ambaye pale kwenye kata yetu wamekufa watu watatu. Naiona yani haya mambo yasipotafutiwa namna ya kusolve, raia wakaridhika mioyo yao, labda kwa katiba mpya au labda kwa chochote au labda kwa mama kujiuzuru au labda kuuawa, akatumia nguvu ya chuma kwa hii miaka mitano, I tell you, Tanzania itakuwa kama Kongo. Wale jamaa walichoniambia, na kule nyumbani sisi, hata nakumbuka, kama unajua kesi za kule Meru huwa haziishi. Wale jamaa walichoniambia tutawazika hawa, lakini hawa polisi, kwa sababu wale jamaa waliowaua walikuwepo na polisi, hawa polisi tutawaua mmoja mmoja, hata kama tutajipanga, hata kama miezi mingapi ikiisha, lakini tutawapangia siku yao. Na nikifikiria mtu ambaye ananiambia ni mtu ambaye yuko very serious, mimi sikudanganya. Kama issue isipotafutiwa, issue namna ya kuisolve, wakadhanishia watu imeisha tu hivi, mioyo itatulia tu, watu wataonewa, watauawa ndugu zao, alafu watawanyima kuwazika, wengine watazika ndugu zao, alafu itaisha tu, wanajidanganya. Na huyu mama haoni shida kuifanya Tanganyika, kwa sababu ndio mission yake na Museveni. Nimeona hata huyu malaya mtoto wake na Museveni, sio anaitwa Buhonzi, nimeona kwenye Twitter amemsifia na akamwambia ni moja ya kiongozi ambaye anampenda Afrika, ambaye hataki nonsense. Sasa kwa sababu lengo la Museveni kuifanya Tanzania iwe kama Kongo, sikudanganyi, kama hawa viongozi wengine ambao tunao wasipokaa wakapata chansi na namna ya kufikiria jinsi gani ya kuweza kufanya chochote ili watu waridhike, ili mioyo ya watu angalau release, akaendelea, kwa sababu hao askari watakuwa hawajaondoka, bado watakuwepo wengine Tanzania wengi tu, kwa sababu ya kuweza kulinda uongozi wake. Na nasikia alikuwa analindwa na askari ambao wamevaa na wamefunga vilemba vya Kiarabu. Sikudanganya, ndani ya miaka mitano Tanganyika itakuwa kama Kongo, na inaweza ikawa zaidi. hata yeye mwenyewe Rais Samia, hata yeye mwenyewe, she is not happy what happened. You can see her face. Hivi ng'ombe umesikia speech yake? No, don't say that. Umesikiliza speech ya ule mama? Look her face. Ulikuwa unamwangalia akiwa anaongea? Sijasikia. Mimi nimemuona wakati anapewa makorogo, sijasikiza speech yake. Mimi nimesikiliza speech wakati leo anaongea. Katafute kaisikilize, muangalie. Hana uso wa aibu, hana uoga wowote. Yani it is like ana feel proud kwa kile ambacho amekifanya. Mtu ambaye nilimwangalia pale, ambaye angalau anaangalia chini kama vile roho kuna namna na msuta, ni Jakaya. Yule mama alikuwa anaongea kwa confidence kiasi kwamba yaani moyoni mwake ana feel proud kwa alichokuwa anataka kukifanya kimefanikiwa. Kwenye ile ya kwanza alipopewa kile cheti, ndio alikuwa anaonesha kama vile usoni ana wasiwasi na hajaridhika wakati anapewa kile cheti. Hadi mwenyewe niliona kama vile ana guilt angalau. Lakini kama ukisikiliza speech yake ya leo na ukamwangalia toni zake na kuongea, it is like moyoni yuko very proud kwa kile ambacho anakifanya. I tell you, katafute kaisikiliza, usiongee bila kuiangalia. Kwa kama ataendelea kutumia mkono wa chuma
kwa hii miaka mitano, kwa sababu mimi sikudanganyi. Huu msala ameuachia polisi. Huu msala ameachia viongozi wengine huko mtaani wa CCM. Kama akiendelea kutumia mkono wa chuma kwa hii miaka mitano, sikudanganyi, Tanganyika inaweza ikawa mbaya kuliko hata Kongo. Nyie subirieni, mtasikia baadhi ya polisi wanadondosha siku za karibuni. Tukae tusubirie. My brother, it is too hard. Jamaa watatu walidondosha, nilielekezwa jamaa mmoja alikuwa anaenda kuchukua vitu dukani kwake ili afunge duka. Wakati anafunga duka ili arudi nyumbani, kwanza mke wake ni mjamzito, chuma ikalia. Yuko mwenyewe anafunga duka, yuko mwenyewe. Asubuhi siku ya kupiga kura. Ndio sasa nikaambia na hao wengine wawili waliuawa, sijaelezwa vizuri situation zao. Hey. Unajua sisi wa Tanzania tumesahau hii story. Huyu mama wakati wa mapinduzi walouawa walikuwa ni kazini zake, bu zake na zake, na sisi tulikodisha majeshi Nyerere, alafu tukajisahau. Now she's doing it. Na wale jamaa katiba Hivi ya ng'ombe anakatika kwangu tu au ni kwa kila mtu? Kama kuna mtu anajisikia. Ile ya ng'ombe kwangu kama unasikika na watu wote kama mimi nilivyokuwa nakusikia, hamna kitu Askiki, ambacho watu wanasikia. askiki na amesha mute. Ya ng'ombe ujitahidi ubadilishe tekno. Kila siku hauna network. Vipi internet kukatika tena?